Ni adhimisho lililoongozwa na Mhashamu Askofu Mkuu Van Megen ambaye ndiye mwakilishi wa Baba Mtakatifu hapa nchini kwa usaidizi wa Mhashamu Joseph Mairura Ukemwa, askofu wa jimbo hilo la Kisii. Kawaida ya liturujia kanisa Katoliki wakati kanisa jipya linapofunguliwa rasmi ni kwamba mwanzo kiongozi wa ibada hufungua mlango kwa ufunguo na kuugonga mara 3 kwa kutumia fimbo ya uchungaji. Baadaye mlango utafunguliwa wazi na kiongozi wa ibada anaongoza waumini ndani. Wafikapo madhabahuni ubarikiwa maji ambayo hutumika kubariki jengo la kanisa pamoja na kunyuziwa waumini. Baada ya hayo usaliwa sala ya kuweka wakfu altari yenyewe, na baada ya sala hiyo altari inapakwa mafuta ya krisma. Mafuta hayo pia upakwa kwenye sehemu 12 kwenye jengo la kanisa. Kisha altari inafukiziwa ubani, alafu inawekwa vitambaa pamoja na kuwekelewa mishumaa. Katika homilia yake Mhashamu Askofu Van Megen, ambaye mahubiri yake alisheheni upendo wa Mungu, alianza kwa kusema kwamba Mungu ni Mungu wa kila mtu aliyeko duniani. Yeye ukaa nasi na kujionyesha kwetu kupitia njia mbalimbali, iwe wakati wa raha au wakati wa majonzi. Aliwaeleza waumini kwamba Mola amejenga kanisa kwao na hivyo wanafaa kufaana na kupendana kama ndugu, hasa kupitia kwa altari takatifu ambapo mwili na damu yake Kristo zinapatikana. The God of the Christians is not a distant God. It's not a God who remains in heaven on his judgment throne. But he is a God who comes down from his throne. He is a God who comes to stay with us. He is a God who identifies with us. This God of ours doesn't leave us alone, doesn't abandon us in our struggles and pain. This God of ours desires to be with us. Aliwashauri waumini kwamba sala na shukrani kwa Mwenyezi Mungu hazishuhudiwi tu kwa kuimba, kucheza wala kupitia maadhimisho, bali zinaanza kwa kumpa Mungu zawadi ya shukrani. God has built a house for us. He lives now and comes to live here in our neighborhood. He is, so to say, the new kid in town who invites us all to have a meal with him here at the altar, where there will be an abundance of bread and wine to share for each one to have his fill. This God of ours wants to share with us his body and blood, bread and wine. This God of ours wants to share with us what is dearest to him, the dearest that he has, which is his own life. This God of ours, here in this house, is giving his life to us. His life, his divine life, his life which is eternal, that life which is without end. Mhashamu Van Megen akiongezea alisema wakati mwingine sala na shukrani kwa Mungu zinajidhihirisha kwa kuwasaidia maskini, wasiojiweza, kuwa kielelezo bora kwa wadogo na hata kwa ujenzi wa kanisa kama hilo jipya la parokia ya eneo la Nyamagwa. Praise and thanksgiving is not only about songs, it's not only about dance, it's not only about joyful celebration. No, praise and thanksgiving starts long before that. It is also about the construction of this building, but even more, it is about giving the best you have to God, as your communion, your parish has given the best it has for this beautiful church. It may express itself in many ways. It may express itself in our service to the poor, to the least, in listening and caring for the elderly, in helping and guiding of the young, in reconciling with those who have pained us and hurt us, in correcting those who are sinners.
Katika kilele cha mahubiri yake, Askofu Mkuu Van Megen aliwahimiza Wakristo kwamba Mungu ameweza kuchukua usukani wa kanisa lao jipya, hivyo akawasihi waumini waweze kumwalika Mwenyezi Mungu kuwa rohoni mwao na katika dunia nzima. Has taken possession of this church. May he take also possession of your hearts. And by taking possession of your hearts, may he finally also take possession of Kenya and of the whole world. And indeed, so that this whole world finally will become that one kingdom of God, full of his glory, where his presence is not limited to churches or hearts, but where he will be present everywhere, and that we can see him everywhere, adore him everywhere, because this world will be purified and will be one act of glory and praise and thanksgiving to God himself. Barasa Victor, Runinga ya Capuchin, Kisii.